Ну что, здрасте всем. Продолжим мы RoboCopа ковырять. Надо его уже доковырять, но мы где-то на половине игры находимся сейчас. Спускаться. И начнем играть. Я подгорел вот на этом месте. Он умер так? Нет, нихера. Бля, если бы он приседать умел, цены бы ему не было. Раз. По ногам попадать, наверное, ему. Этим по ногам как будто интереснее попадать, на самом деле. А эти просто сидят, блядь, такие. Нам ок. Силок нет. Надо на самом деле... Возможно, новую плату уже. Ну, новую плату уже надо, наверное, перерабатывать на самом деле. Разрабатывать. Я в прошлый раз даже не прочитал, что он от меня хочет, написал. That guy's got a ticket for the mercy seat in a month, but he was shot.
It looks like justice will get him sooner. That's no reason to leave me here to die! I can't take him with me, and I'm not gonna stay here. Justice can only be served by executing court orders. You're more human than this fucking jailer! О, хилка. Это мы заберем. Так, пока тут спокойно, я бы хотел другую плату. О! Если мы на этой попробуем. У нас... Ну ничего, сейчас мы расставим. Учитывая, что здесь мы много потеряем. Сюда, наверное, вот эту. Угу. Ну, как-то не очень хорошо получилось.
Угу. Говноплата какая-то. Почему у нас... тут ошибка, потому что... И тут... Да. Другую немножко что-то типа вот этой. Ставили. Того, что надо. Так. Все равно говноплата получается. А здесь плюсов с нее вообще нету. Говноплата получилась. Снимаем. Пробуем эту. Это настроить. А, 20 это 40, а тут всего 20. У меня все сжирает, короче.
А, сюда можно другую немножко. Сюда можно такого плана упихать. Да, тогда только 20 получается, а не 40. Пошли сюда. Сюда. Ты вот эти вот хорошо подходят. Тогда и сюда можно вот такого плана запихнуть. Мы получим прирост. А нет, сюда надо. Короче, нам надо обходить красные. Можно вот эту. О. Так. Теперь. Низом вот эту. Конечно, соединенную. И вот так. О. Здесь. Вот такую. Какую-нибудь. О. Опять такую. Ага. Запитывается с минусом тогда, ну. Эй, ладно. А, тут надо не такая, надо такая, чтобы и низ был. Типа вот такой вот. О, хорошо получилось так. Ну, тут так мне нравится, хорошо получилось. Раз. Enemy contact. Progress. And compromise.
Так. Вроде перебили, но мне не нравится, что хила нет. О, что надо. Не говорите, что сначала, блядь. Так, и... И у меня настроена старая плата, блядь. Понятно. А, слава богу. Он был выставлен. Значит, что? Как-то так настроено по-ебанутому. Стой. Или все-таки нужная плата не настроена? Обучение. Да, она настроена по-старому, блядь. Ладно.
What is the situation here? That guy's. I can't- Быстрее. Just a... Нигде нет сохранения. Engaging the enemy. Давай быстрее. I lost my hand. Target acquired.
О, Can you believe that? Last week I finished organizing the stuff down here with a brand new system. And today, those fuckers showed up and messed everything up. Where did they go? To the parking lot. You have to bust them. I'll be cleaning this shit up until retirement. The scum's over there, hiding behind his bodyguards. You need to smoke him out. да, так как будто быстрее. Execution in progress. Already lost leg! Engaging target. Да, ёпт.
Эй, братский рыбаком. Не, надо перестраивать эту плату, что мне вообще не понравилось. Че, робота мне? Can't you Понятно, get it through люки. that thick skeleton? You're supposed to stay away from my business if you want to get your past life back. Бля, у него что-то в зажигалке How about чешу. we save part of that life right now? I sent some guns to the hospital to rectify my mistake and finish the job with your friend Lewis. But it was before we talked. I would have called off the hit, but I had to take care of you and your fellow guards. So, I guess it's over to you. And you better hurry. Подожди, это участок? Это больница. Это больница шпиля. Passengers at Gibson Memorial Hospital. I need assistance. Possible hostiles in the vicinity. Она настроена как-то по-другому. Сейчас. Здесь надо вот такую на каких-нибудь 16. Вот так. Обходим все красным. Здесь красную никак не обойти. Здесь ее можно обойти, воткнув. Что-то... нет. Прямое. Вот такое на 22. Нормально будет. Здесь говно. Эту ветку вообще можно не развивать здесь.
Здесь косую либо одну даже, наверное, лучше. Так. В ту сторону. Вот их объединить так. И так. На 20. Нужны на эту сторону у нас теперь нету, блядь. Тут бы какая пригодилась. Блядь, что я наделал? По-любому такая нужна, потому что не, херня получается тогда. То есть здесь такая. Здесь бы вот другую немножко надо. Тоже прямую. Во, вот так получается лучше. Здесь не получится, потому что надо Таня подводить. Таня подводить тогда надо большую. Чтобы было так. Какое-нибудь, наконец, соединение. Здесь хорошо бы одну, конечно, но такой нет. На нужную сторону. О. Тоже получается. О, вот так как-то. Мы выжили максимум из этой платы, по-моему.
I'm all right, Murphy. I'm all right. Слава богу. Oh, thank God you're safe. We've missed you, officer. How are you feeling? A little banged up, but I've certainly been worse. That Wendell guy needs to pay for what he did. And he will. But when? How many more innocent people have to get shot before that happens? OCP doesn't have our back. We know that Wendell's working for him. You know what we should do? Don't even say it! We should go on strike. Yeah! Sergeant, how can we go out on the streets knowing that the people who hire us are working against us? Don't forget about the robots. We will discuss this further, but first, Murphy, it's time for your evaluation. I'll be catching up on what's been going on, partner. Oh my God, Lewis is back. Hey, Steph, how's my hair? Looks like an elephant took a dump on an ostrich egg. RoboCop, please have a seat. Вот большому кофе. That's it from me. Where is Dr. Blanche? I am supposed to undergo an evaluation. Oh, right. She called. Said that she wouldn't be able to make it today. Actually, she wanted you to call her. She seemed distressed. Antonowski is... Надо навыки еще распределить. Escapes from a high-security prison. Now the cops are thinking about going on strike. What happens if some dangerous criminal breaks out from the cells downstairs? Pray that RoboCop is around. Dr. Blanche. Thank you for returning my call. I don't know what to do. Who to trust. What seems to be the problem? My research that I was conducting on you, it's gone. All the data that I collected is missing from the precinct. If someone felt comfortable stealing my computer, they may come after me once they realize that most of my records are on paper. OCP has been adamant about me keeping all the records on my computer, but I don't trust technology and I don't trust OCP. I keep most of my records with me in my notebook. I don't know who to turn to, except you. Where are you now? Home. You are not safe there. Meet me at the Star Motel. Yes, I know the place. I'll meet you there. Thank you. Sir, can you please calm down? I'm a respectable citizen. I won't be treated like this.
Murphy, you busy? This guy's really a handful. Do you mind taking over? Hey, don't talk about me like I'm some kind of problem. The real problem is that one of you ignored my call for help. Sir, none of our dispatchers would do such a thing as receive a call and not act upon it. So maybe the next thing you're gonna tell me is that I wrecked my own fish shop. Plenty of people attempt insurance fraud. How dare you? My family has been serving that neighborhood for generations. You should know that I have many offers to buy out the shop. But I would never sell out to OCP, unlike you lot. I need to speak eye to eye with the man who ignored my call this afternoon. Just a moment, sir. Murphy, I think it's your new buddy who's been on dispatch duty today. Could you check this matter with him? Something's going down in the locker room. Let's check it out. It was you sitting on your ass in dispatch when my cousin called the police. He got shot because no officer showed up. It appears there's a technical problem. I reported it to OCP. You see? He said it himself. That little snitch reports everything to OCP to undermine our efforts. That's not right. I answer all... Yes, it's not right, and you'll answer for that. Put him up. I ain't gonna fight you. We're police officers. No, you got that all wrong. You never were and never will be part of this team, because you're not a real cop. You may fool some of us, but I can smell a rat a mile away. Attacking a fellow officer is a violation of the law. I will not allow it. Of course you won't. You're both OCP's puppets covering for each other. This is bullshit! Come on, Steph. Let's just go. Whatever, man. Your stress level appears to be high. I recommend using a health pack. I'm guessing you're not here just to check my vitals. Can I help? There has been a complaint about police ignoring calls. You mean other than this one? I had a feeling something was wrong with the switchboard. Can you meet me in the dispatch room? I want to show you what I mean. I think the problem started when OCP brought new equipment in. I mentioned to the technicians that I thought something was wrong with this switchboard, but they said not to fuss, as this stuff is top of the line. Maybe you could have a look at it? Something? This cable looks out of place. I will see where it leads. Магнитофончик. Police, what's the emergency? Hello? I just called, and I believe someone hung up on... Okay, just remain calm. Officers are on their way and we'll be with you shortly. I haven't even finished my last sentence, and you... Thank you for contacting the police. Stay safe. So, any luck finding what's wrong with it? The switchboard has been tampered with.
Calls are being patched through to a concealed answering machine. That's seriously messed up. But it's definitely not all the calls. I've been receiving a pretty decent share of them. But have a look at this. I marked the map with all the calls I've answered this week. One entire district seems to be completely empty. Yeah, and it's that rundown neighborhood. We need to find out what's going on over there. An opportunity presented itself. There is a victim from there awaiting an apology. Okay, let me take care of that. I'll tell you what I find once I'm done. I can't undo the injustice you suffered, but I want to make it right. I'd like to start by visiting your store. Maybe I could take your statement there so I don't keep you here any longer. Finally, someone who's hearing me out. I want to see you by the end of the day. Otherwise, this matter goes straight to Mayor Kuzak. Once I finish my dispatch duty, I'll come right over. Good. Good. I can take my leave now. It's the perfect opportunity to check out the area and learn what the locals know, don't you think? I agree. If you're not busy with your other duties, maybe you could join me there? Мне больше интересно помочь той бабе на самом деле. Пойду-ка я лучше бабе помогу этой. Murphy, you're here. Let's start with what you found out at that prison. I will show you somewhere private. I think I've got the place. The new OCP project is what will make this possible for you. But I wouldn't want to leave you empty-handed. So let me at least give you this. The project's called Afterlife. Afterlife. So someone in OCP is working with Wendell on another big project? If not Becker, then who? Sorry to disappoint you all, you ungrateful fucks. You didn't think I'd find you here, did you? Since I'm already here, entertain me. If I'm no longer your suspect, then who is? I mean, we're all thinking it, so I might as well say it. What if it's the old man? Ha! You've got some balls to even mention something like that. Nevertheless, good luck. Even if it's true, he's untouchable. Unlike you, I've got some work to do. Final preparations before the expo. So wish me luck. Good luck. Becker's right. We can't just go on accusing people without proof. What else is there? Seems that Wendell found himself another gang to work for him. What do we know about them? Guns for hire. He's paying a lot for their services. They're supposed to be very computer savvy, real high-tech shit. Dr. Blanche mentioned her computer was hacked. Then I think we found ourselves a new lead. Murphy, I want you to pursue this. I will pay Dr. Blanche a visit. All right, everyone dismissed. Can't wait to go back out there, partner. You're not going anywhere. But, Sarge... I need you here. That's the end of the discussion. Ну да, пока. Как не стоит ей работать. He's waiting in Reed's office. Нафиг потом.
on your way to see Dr. Blanche? Yes. Let us hope I will not be slowed down by another cheering crowd. So, the preparations for the election are in full swing, huh? Fortunately, I am just by the hotel. Good. Keep me posted. Убили эту доктор Бланш. You're back already, Grumpy? With all those colorful flags and balloons, any other cat would be in seventh heaven. Maybe you're more like me, and you get a headache just thinking about politics. You're way too early. The bachelorette party starts at 8. I am here to meet with Olivia Blanche. What room is she in? This is a by-the-hour hotel. People don't usually give names. Dr. Blanche is in her 50s, bright long hair, possibly tied into a ponytail. I gotcha. It's that classy lady. She's staying in room 405. Thank you, citizen. So, you are the real RoboCop? Listen, if your mature lady won't be able to satisfy you, I'm sure I'll find someone younger that would be happy to help. It's you. Thank you for coming over. Do you really think I'm in danger? Not as long as I am here. Tell me what happened again. Someone stole my work computer from the precinct. But the only thing of value are my research notes. Your evaluation especially. Does anyone else know about your research? OCP requested confidentiality, so they're the only ones who know about it. You don't think the old man has anything to do with it, do you? Did you notice anyone suspicious at the crime scene? No. But after a recent hacking attempt, Engineer Morgan fitted my work computer with a tracking device. You could download its last coordinates from my private computer. It's right there on the desk. Maybe this will help you find the culprit. I will find them, and they will pay. Actually, even if those thieves were after my research, they'd be disappointed. I keep most of my notes on paper, including my conclusion. I know the whole process wasn't easy for either of us, but I'm sure you felt there was progress. How do you feel about doing the final session now? I promised to adhere to our working Давайте relationship. пройдем сразу. Thank you. I really appreciate it. You agreed to a non-compulsory evaluation. Does that mean you felt our sessions are helpful? Yes. A lot has changed since we started. Do you remember how you perceived yourself back then? As a human. That is correct. But since then, did you have a change of heart? How do you consider yourself now? I like to think of myself as a person. It's great to hear you still stand by it. Through our time together, I've learned a lot about you. And one thing I know for sure is that you're not some kind of soulless OCP robot. Why do you think so?
Could a machine create a real bond of friendship such as you and Officer Lewis have? Do you think a machine would bother to help a drug addict believe that there is a place for him in our society? Do you think a machine could teach a newly appointed officer what it means to be a real policeman? Or bring comfort to a suffering old man? Would an actual person glitch? We should make a clear distinction. These so-called glitches are your memories. It seems to me that they manifest themselves in unusual ways because they are trying to get through a mechanical barrier. But as memories in the past make up everyone's personality, those memories make you who you are as well. This is what makes you different from a machine. You should not fear them, but embrace them. But there is also the other kind. And that worries me. But the malfunctions you're referring to seem to be strictly technological. I'm afraid someone is using your mechanical side to mess with your psyche. They would be more successful if it wasn't for your human side. And no wonder. It's probably your strong will that allowed you to bear the extraordinary burdens. And it's also what's been protecting you from totally malfunctioning. I don't know a single person who could endure that. So if this evaluation was to determine whether you're human or not, my answer is you're not just a human, but an exceptional one, Alex Murphy. Don't you ever forget that, unless you want to have me on your case again. I will try. Thank you, Doctor. Use my computer to download the coordinates of the tracking device. It's right there on the desk. I have the coordinates. Hello, Dr. Blanche. I got a special delivery for you. But I haven't ordered anything. I only need your signature. Can you please open the door? Then I signed this. Я так и думал. Cop is guarding the target. I lost my hand! Were they here to kill me? We need to move. Lewis, there was an attempt on Dr. Blanche's life. Is she okay? Yes, but she will need an escort. Roger that. I'm on my way. Follow me. We need to move. Is this really about the research? I will figure that out. We got visuals on the Tango! Confirmed hit! Follow me. Can we rest for a moment? No, we should not stop. It's a dead end. We need to look for another way. I will make a way. I don't know how you're thinking of making a way, but you better hurry. This room is getting awfully hot. Follow me.
too much. We must keep going. Cannot go through. Fire is blocking the way. Thank you so much. The sprinklers aren't working. The fire's dying out. Someone's footsteps upstairs. I will make a way. Follow me. Oh, wow. I've seen messes here before, but not quite like this. We've made it. Oh, thank God. But what should we do now? My partner is going to take you to someplace safe. I will find the guilty party using your computer's coordinates. I'm finally starting to understand. The shooting, the blood, seeing it firsthand, it puts everything into perspective. What I think I'm trying to say is, thank you. My duty, madam. So what now, Murphy? I will follow the signal to track the doctor's computer. You will keep her safe. Safe from what exactly? Who were those guys? Mercenaries on Wendell's payroll.
The same ones that paid me a visit at the hospital? Wendell should be grateful. You keep reducing his overhead. I am expecting a huge payoff. I hear that. Officer Washington is requesting backup on St. John's Street, outside the fishmongers. Multiple armed suspects sighted. Okay, Murphy. So where are you headed now? I am following the signal from the doctor's computer. That's handy. You're gonna keep me posted if you find anything, won't you? Affirmative. Murphy, out. I hate when you do that. Loose out. Your arguments against voting are baseless. As residents of this city, you have an obligation. Get lost, kiddo. I don't want the fun to suspend my sentence for beating up a snot like you. Почему им подняться? Need some rubble? No, but it might be covering something that I am looking for. It will be like searching for a needle in a haystack unless you have some kind of X-ray vision. Any joy? I need to see what is underneath. Then you'll have to wait. There'll be a truck to move it in an hour or two. It's not like you can move the whole thing anyway. You're not a finicking train, are you? I am much more than that. Shit! You're like a freaking bulldozer. Is that what you were looking for? A manhole cover? I need to get underground. Well, not through there, you ain't. If the sewers are what you're after, then you should use the entrance behind the mark. Just under the overpass. Thank you, citizen.
respectable citizen on their way to the sewers. Is there a party going on down there? Some of them ain't come back. Let's hope it's not an alien party. Just me. Lewis, tracker coordinates lead me to the sewers. I am entering now. I can't hear you very well. It must be bad signal. I've taken Dr. Blanche to the safe house. Lewis, you are breaking up. Watch your step. This might get dangerous. Make sure to contact me if back up. Stay safe. Enemy contact! Enemy contact! RoboCop! Air damage sustained! Quiet! Mission number 2. Execution in progress. Commencing. Regrouping! Going for the kill!
Can't seem to get hold of him. Lewis, can you read me? Loud and clear. Are you out of the sewers already? No, I found a signal booster. A signal booster underground? The entire OCP communication network runs down here. It looks like the mercenaries were tampering with it. I wonder what they were up to. Whatever they were planning, I am going to stop them. Глюки сплошные. Ого, ёбаный рот. И как? Please, don't kill me! Do not be afraid. I am a police officer. I had this nasty dream that I was a homeless guy living in the sewers. Oh, wait.
Что там надо исследовать? Можно взять. Lewis, I found the computer. What did they need it for? Retrieving and processing data from our evaluations. Where was the data going? OCP's mainframe computer. To access it, you need staff credentials, and they have been using Wendell's. You're saying that OCP has Wendell on their payroll? The old man is the one who signed his contract. That son of a bitch. I knew he was behind all this. Can you send us over that data? I'm uploading it as we speak. I'll make sure Reed sees it ASAP, so we can get you a warrant for the OCP headquarters. I am heading to OCP headquarters now.
Just look at... Murphy, good to see you. Multiple armed suspects have taken over the store. We gotta be careful. They got the owner inside. I am going in. You need backup. Officer Steph with me. Officer Washington, stay here and set up the perimeter. Right. Don't whine, Snot. This is a job for a real policeman. Looks like the fish guy's an admirer of Mayor Kuzak. I say that just makes him more fishy. I'm covering you. Don't worry. You do your thing. I'll take care of the rest. Keep going. We're doing good. Why don't you go first? You got armor and everything. Man, your gun kicks ass. I want one. Shop. Oh God, what will my father say? And the fish, all the fish are gonna go bad. Oh, quit your whining, Pops. It's not like anyone can smell the difference. Open the door and come out with your hands up. Oh shit, that's RoboCop. Listen, you and your friends got it all wrong. You're not supposed to be here, pal. OCP doesn't butt into this hood's business. And you're police on OCP's money, so you better scram if you don't want trouble. Perhaps I want trouble. You don't know who you're messing with, you stupid toaster. I've got a hostage here, and I'll blow his fucking brains out if you try anything stupid. You're gonna pay for what you did to my soul. Ugh, let go of my gun, you crazy old prick! It was my family's legacy. Shit! No point in hanging around, unless you want to do paperwork. You missed all the fun, Rat. But don't moan. If you stick with us, I guarantee you'll get a taste of police action. I'll wrap this up, Robo. You can head back to the precinct.
Я мало что комментирую, потому что сам читаю сам, как бы и так все понятно и видно. Hey, Murphy. We've been analyzing the files that you sent us. And it turns out that the data from your evaluations have been used to prepare an afterlife presentation. And get this, it's taking place right now. To put a cherry on top, the old man is in attendance. Just find where the afterlife presentation is taking place, and you'll catch the old man red-handed. That is how I prefer to catch criminals. I think I know how to solve the job. Just let me go. You said yourself that you didn't have time for me. I know who you are, lady. You broke into the security room. You're up to something. There's been a security breach I need to investigate, but someone's got to escort this trespasser out of the building. I could help in both cases. Good. The breach seems like a big job. Once you're done with her, can you join me in the server room? It's just down the hall. Sure he could. Don't think it's over, lady. I'll check the security cameras later to see what you've been up to. Expect a visit from the police in a couple of days. I'll buy coffee and donuts to welcome him. You are responsible for that security breach. I'm trying to save people's homes. Do I have to remind you what OCP is planning to do with the residents of Old Detroit to create space for Delta City? I have a record of that issue. I need to find out what the estimates are for those additional costs. As you can imagine, they don't include them in their brochures, so I have to dig deeper. All the information I need to help those people is in the room where the security guard is expecting you. So can you help me get those records out? I will not let OCP hustle innocent people. You'll find the relevant data on one of the servers. I'll be waiting here to pick it up. Over here. Could you help me with these doors? Someone likely tried to lay a hand on the data collected in this room. The security breach caused them to lock down. Can you open them? I need permission to enter the restricted area and damage OCP property. Do whatever it takes. Now, I need to reboot the security system. The malfunction shut down not only the doors, but also a nearby metal detector gate. That should do it. Thanks for your help, RoboCop.
I'll stay here. I need to be sure the room is safe before the technicians arrive. My new dumbass boss will chew my ear off about it if I don't. Touch that computer. If the technicians figure out that someone was messing with it, they'll be pissed. So, you're still here? Your conflict with the head of security, what is that about? He's a walking sack of incompetence. For example, he put this metal detector gate nearby with no one to supervise it. So that means I have to run and check it every time it beeps. And don't even get me started on the door codes. I think I can tell you that. You're an OCP cop, right? My boss made it so the new security code for each door is always some number that you can easily find around the door. Thank God the doors aren't locked with keys. He'd probably make us leave keys under doormats. My duty awaits. К сожалению, придется тебя еще раз отвлечь. Пипи. Estimates. Do you have them? Make good use of them. You helped a lot of people with this, Murphy. But there is one more issue. Security footage. If I'm gonna expose OCP, I'd rather not be disturbed by anyone. Could you... Destroying evidence of a crime is beyond my programming. Who's talking about that? Shuffling database records will do just fine.
All you need to do is recharge yourself using the computer in the security room. You could sure use a pick-me-up. You look pale, to be honest. I will do what needs to be done to protect the innocent. Thanks to you, I'll be able to focus on what needs to be done as well. Stay safe, citizen. Out of concern for our employees, Omni Consumer Products have purchased new sleeping bags. You will be notified by your supervisor about your options. And remember, your efforts are paying off. I did some shuffling. Thank you. The people of old Detroit will not forget what you've done for them. Welcome to Omni Consumer Products. How may I help you? A meeting regarding Afterlife is taking place right now. I want to know where. Let me check. Yes, that would be the executive conference room on the top floor. The elevators are behind me. But I'm looking at the guest list and I'm not seeing your name. I will be the highlight. Clearance. You won't be able to access the elevators, sir. Sir! Let me get that door for you. I saw that whole scene. The way they treated you. Not on my watch. Going up? Beautiful, isn't it? This view gives me hope. Shows what Detroit is capable of when not hindered by the city's worst. You probably know that better than anyone else. You deal with filth more than any of us. These miserable people, crammed into those tiny apartments like cockroaches. I swear I need a shower whenever I go canvassing in old Detroit. But not for much longer. I'm heading to a meeting about the Delta City relocations, so that we finally get the poor, criminal elements out of our great city. Exciting, isn't it? You and me together. We'll clean the city right up.
This is a friendly reminder. A gunshot wound no longer entitles you to a day off, unless hospitalization is required. Thank you. There is no one here. What? Look around. See if we're missing something. Do not be amazed when a man grows rich, for when he dies, he takes nothing with him. Until now. Afterlife, OCP's answer to death itself. As a frontrunner in human-machine hybrids, OCP is focused on proving that death is no longer the end. With a number of successful prototypes, our team continues to work tirelessly to ensure Afterlife is more stable than any of our previous cybernetic achievements. We've come a long way since OCP's first cyborg. This is how I see myself. To now. Hi, I'm Eve, and I've died, but that's not stopping me. With the newest development in cyborg research, OCP was able to give me another chance. And now I'm back to enjoying my life. Or should I say, afterlife. Because at OCP, the goal is no longer to live, but to thrive after death. And since our friends in the government are fighting for human rights for all people that were once pronounced dead, my life will return to what it was in no time. Under my legislation, RoboCop and all future cyborgs will be granted human rights. They'll be able to live, vote, and run their businesses just like the rest of us. Vote Mills, vote RoboCop. Afterlife. Eternity. Today. Oh, sorry, I didn't know someone was here. Eve, It's actually Meg. are you like me? So you seen the ad, huh? Sorry, I'm not a robot. Just a commercial actress. I've been a face for a lot of stinkers, but good luck selling Afterlife. Technology that won't be available to us for the next 100 years or so, I've heard. Where is everyone? From what I understand, the old man canceled the meeting last minute. I don't know why no one tells me anything around here. So he is behind all of it? Who else would authorize funding of such a pretentious project? So you are selling something that does not work? That's advertising for you. At least with Afterlife, we won't get many complaints from the dissatisfied customers. 'Cause they'd be dead, you know? What about all the money that went into research? From what I hear, OCP gave it the college try. They spent a lot of money on some prototypes, but this time they ended up with nothing. That's how it often goes with these cutting-edge projects. I imagine there were quite a lot of unsuccessful RoboCops before you came along. Where did they conduct the research for this project? I don't know, but I don't think it's in this building. I've noticed that there are always big cooling trucks parked in front of OCP when they're showing off new tech. Where is the old man? Probably in his office at the end of the hall. But I don't think barging in unannounced is such a good idea. I disagree. Suit yourself. Can someone take this robot away from here? Why was he smiling when I signed it? Do you think they hung it upside down? Put your hands up. You are under arrest. That's no way to talk to an acting CEO.
You didn't come here to congratulate me? So, you haven't heard. It's been on every channel for the past hour. Watch some TV once in a while. Life's passing you by. As the former CEO of Omni Consumer Products passed away earlier this morning, we at Channel 9 are deeply saddened by this horrific tragedy. Our condolences go out to the OCP family in these dark times. In other news, why do balloons make that popping sound? About time the old man kicked the bucket. A Japanese company is already eyeing to buy us out. The way he was managing the company lately, he'd basically run it to the ground, especially with his personal projects. Afterlife. Oh, you heard about that too? How desperate. Just die gracefully, you old fuck. But don't you worry about it. As an acting CEO, I'm putting a stop to all of OCP's unnecessary expenses. And that includes all of the old man's pet projects. So say bye-bye to Afterlife, and Delta City for that matter. Wendell is still out there. The market will take care of him. With no one to finance his stunts, he'd need an army willing to mindlessly fight for him, and for free. So there's nothing for you to worry about anymore. Well, maybe about collecting unemployment, since I'm firing the entire police force and replacing them all with my robots. Those robots are unreliable. Oh, that's adorable. Especially coming from you. But you'll get to see the improvements we've made firsthand. Since I need you to come to the Arms Expo. Just don't be late. Now, you leave. Bitches, come! It's time to celebrate. Let's throw the old man a hell of a wake. Oh, Robo. That expo thing is a black tie event. Then again, I guess that doesn't concern you. Because of the tragedy that has struck our company, you will be informed by your superiors about the recommended ways to experience mourning. The meeting is not included as work time. Thank you. The old man is dead. Yeah, I just heard. So what do we do about Afterlife? Becker is shutting it down. Not the only thing he's shutting down. I just got a call from the precinct. Everyone's been fired. So what now? What about Wendell? We wait for his move. He'll be desperate. I bet he'll try to get as many supplies as he can before his money runs out. But where will he go to do that? The Detroit Arms Expo. Shit, that's right around the corner. I could go there. No. Stay with Dr. Blanche. Becker wants me to attend the expo. This way, I can keep an eye on unwanted guests. I hear you. I can't believe he's gone. He was so young. Such a tragedy. Proceed to the main stage and stand on the podium. There's an old friend waiting for you there already. Это который...
Это робот, который наркотики жрал. We have to be on the lookout for Antonovsky. Do you ever just stop? We won, so smile. Okay, don't smile. Creeping me out. It's showtime. Welcome, everyone, to the Detroit Arms Expo, where we will show you the newest, hottest advancements in urban warfare. Thank you. Thank you. Now, please, before we proceed, let's take a moment to honor the man who made all of this possible. So join me in a minute of silence. Now, let's start the party. OCP has always been the pioneer pushing the limits of what's been possible in security technology. Those efforts gave us RoboCop and RoboCop 2. That's right. But much like our late CEO, RoboCop is the past. We need to look at the future. Ladies and gentlemen, it is my pleasure to present OCP's newest achievement, the UEDs, Urban Enforcement Droids. A reliable solution to crime with the push of a button. UEDs will be exclusively protecting the streets of Detroit, since the police left the citizens of our city to the mercy of the criminal element by going on a strike. But no need for alarm. UEDs are ready to patrol the city today. Today will be their first major test, the protection of the mayoral election rally. Now, let's open up the floor to the questions. I'm sure you're dying to hear more about my robots, yes? I have a question for RoboCop. In view of the police strike, do you think these new robots are actually capable of protecting the city? Добрый. Так. The police did not strike. We were fired. The police left because they felt threatened by the UEDs. And rightfully so. My machines are superior in every way. A presentation is in order to show that those are not just empty words. I have another question for RoboCop. It's about the candidates for mayoral elections. Who cares? It can't even vote in the damn thing. It's just an OCP product. There are a lot of people that value his opinion. Polls showed that RoboCop's words and Нет, actions have PS5, там же influenced написано в votes for candidates описании. several times already. So, RoboCop, could you give us all a definite answer and put our minds at ease? Is Mills' promise to grant you and all future cyborgs human rights enough to earn your support? Knowing you'd possibly get your freedom back? Freedom to do what exactly? Get back with his family? Start a business? Join a bowling team? Or will you, contrary to your creator's interest, encourage people to vote for Mayor Kuzak, OCP's loudest adversary? I support no one. That's surprising. Based on your earlier comments, many people came to the conclusion that you were siding with Kuzak. But I think we can take your statement as an Блядь, overall точно. Я же договаривался с Кюском. Я уже забыл, ладно. My robots. It's time to present what these bad boys are capable of, huh? I just need to find the remote. А его... And where did I put it? Is that normal? Сейчас они перебьют всех этих. It's just a prototype. No need to worry.
More will come. What the hell are you talking about? What was that? All of you need to leave. What is happening? I lost my remote. That's what's happening. Contain the situation and let me think. Че, пушки работают против нас. По-моему, проще бить по лбу, чем стрелять по ним. Так. Да сколько вас? Блин, блестящие, нахуй, я их вообще не вижу. Да умри ты уже, блядь. Так, упс. Течки как вода. Блядь, так, а как ее взять тогда? Она вон там, вон, она в этом шатре. Спуститься. Why is this happening to me? That's not fair. It's just not fair. Oh, those UEDs shoot so beautifully. Too bad they're shooting at me. Suppressing hostile activity. What's happening? Вот тебе и выставка вооружений, блядь. Ну, кстати, она тут, я не знаю, кривая, по-моему, тут с физикой всякие приколы с отражениями. Кривоватая она, конечно. Ну и скучноватая, я уж так. Просто что хотел сюжет посмотреть, а так по геймплею она скучноватая, очень даже. Так, подожди, место расследования. А что тут расследовать-то? Где по звуку я еще не всех перебил, где-то спрятался. Угу. Did you remember? No, damn it. But there's another way. We can't control them, but we can make them stop. Take me to the Expo Depot. The entrance is through Hall C. I'll open the gate. Just clear the space. But
code doesn't. Luckily, I'm the one who sold them this garbage, so I know what to do. Just destroy the fuse box, and the gate will open. Do it. Это которая Resistance или как ее там? Которая вышла давно уже, да? Инженерия уровня 6. Ты серьезно, блядь? Я вообще ее не качал. Хотя раз, два, три. Блядь, ну у меня нету. И что, и все, я не пройду? Требуется инженерия уровня 6. Охуеть. Блядь, и где мне взять 2 очка? У меня сейчас 4-й, тогда 2 очка получается еще надо. И где я их возьму? Ебаный в рот, блядь. Придется здесь какие-то документы искать, чтобы очков опыта набить. Ну, блядь, пиздец, конечно, вы придумали. Это ж основной, блядь, сюжет. Какая нахуй инженерия, блядь? Я не знал, что она, блядь, тут нужна таких уровней. Что пиздец получается. И что мне прикажете делать? Всю игру перепроходить, что ли? Ты ее сам, что ли, открыл? Ну, мне нужно 2 очка навыка. А это 2000 очков XP. И что теперь делать? А их не снять, блядь, уже, если ты поставил. Ну вот, мне нужен 6-й уровень инженерии. Вот, это дальше по сюжету, блядь. А у меня как бы уровень инженерии сейчас 4-й. Откуда я, блядь, знал, что мне нужна инженерия будет к этому моменту? Я ж не по прохождению прохожу, а так. Мне пиздец получается. Сейчас, короче, я приду, надо сходить на биопаузу и подумаю об этом. Сейчас решу, что с этим делать. Ну, придется ходить сейчас тут, блядь, по этой херне искать 2000 очков XP, чтобы поставить 6-й уровень инженерии. Другого выхода я не вижу. И игра на улицу не выпустит, как бы. Чтобы можно было прокачаться на других доп. Заданиях. Херня какая. Вот это подстава. Надо еще приду. И что делать? И как быть? Ну, это тупо, конечно. Что так получилось? Это очень тупо. О.
Это бы пригодилось, пока я их бил. Но я их перебил и так. И что делать? А можно это как-то без инженерии открыть? Требуется инженерия 6-го уровня. Угу. Ну что, софтлок получается, все. Пиздец, надо перезагружаться. Ой, так, а где? Да, меня тут параллельно отвлекли. Дисбаланс рулит. Ага. Ну, видишь, надо было знать. Так, это где-то вот тут у меня были очки навыков, интересно или нет? У меня было 2, по-моему, очка, просто я их всадил не туда. Сейчас, раз мы уже знаем, то я их перераспределю просто на другое. Правда, придется пол игры пройти заново. А вот и хер, у меня тут очков навыков есть. Ладно, ну здесь может быть нужно сделать 3 нарушения, например. На эти. Не факт, конечно, что это сейчас легко будет тут сделать. А ты меня как нашел? Подписан или просто рандомно нашел? Ну, я часто играю на компе и на плойке. Следующему будет Doom. Новый. Я, правда, не уверен, что со стримом потянет. Меня... Что? Конец карты. То есть в этой зоне я должен найти какие-то нарушения. У меня на компе 2060. Не уверен, что потянет со стримом, но я попробую. Короче, хер мне еще и... А не нарушения, да? Ладно, грузимся еще дальше.
Это какая была? Рыбный магазин это был. Сюда попробуем, что ли. О, здесь есть одно очко. Так. Инженерия, значит, сюда. Lewis, tracker coordinates lead me to the sewers. I am entering now. I can't hear you very well. It must be bad signal. I've taken Dr. Blanche to the safe house. Это мы уже проходили. Ладно, давай быстрее. This might get dangerous. Make sure to contact if backup. Stay safe. Сколько у меня? Что 1000 нужна, чтобы пройти. Ну, я больше для себя стримлю. У меня нет цели там что-то развиться, раздуться. У меня больше такой... Стрим заставляет меня больше в игре посидеть, на самом деле. Так бы я уже давно бы дропнул где-то минут через 5. А так, ну раз стрим запустил, ты уже через 5 минут не выйдешь. То есть у меня оно больше для этого. А, блядь, надо питание сначала подать, я и забыл. Где оно тут подавалось-то? Только что прошел уже и подзабыл. Этот шлюз надо питание сначала подать, там где-то рубильник был. А вот тут где-то. Доставай пушку, там же уже. Да ёбаные, нахуй толстые такие. Блять, тут еще прицел этот. Умри, паскуды. Я вам, блять, кину гранату, нахуй. Че их раскидать, чем перебить. Мы Division, кстати, так и не прошли. Играли и что-то подзабили. Точнее, там чувак у нас из команды заколебался нас ждать, потому что мы только по вечерам нормально собирались, и он прошел всю игру без нас. Мы такие. Раз так, то уже и смысла, наверное, нет. Так, где рубильник? Вот рубильник, не нажал. Так, вообще, да, резики у меня тоже на канале есть. Очень жду тут Веронику. Из последнего, кстати, играл в посттравму, но что-то вот
Из-за робокопа, потому что он в плюсе, чтобы плюс не пропадал. Я что-то подзабил на посттравму, решил, что надо бы это сначала робокопа пройти. Из-за того, что он в плюсе. Так вообще, да, в посттравму надо еще вернуться. Да и дум на носу. Что, блядь? А, у вас там еще и двое, блядь. Да, по ногам как будто бы с этими бронированными оно интереснее. Что-то мне подсказывает, что не успею я набрать здесь очки нормально. Серьезно? Lewis, can you read me? Loud and clear. Are you out of the sewers already? No, I found a signal. Signal booster underground? The entire OCP Пацаны, вы уже захвачены. Какие нахер? mercenaries were tampering with it. I wonder what they were up to. Whatever they were planning. Какие гранаты, блядь? Вы чё? Так, сейчас там эта царь-пушка будет, блядь. Да. А что, кстати, если ее себе подчинять сразу? Где этот комп? Ну, такое. Пока подчинишь, ХП потеряешь. Please, don't kill me! Do not be afraid. I am a police officer. I had this nasty dream that I was a homeless guy living in sewers. Oh. Так, слов мало. Классно, ты меня уже видишь, я тебя еще нет, блядь.
Тише. Ну там, ух ты. Иди сюда. Их проще кидать, чем бить. Серьезно. Так, документики. Ой, ой-ой-ой, это я зря. Ладно, это пусть выглядит помощней. $560. Нарушения, тут же ничего нет. О, привет. Иди сюда. Не ожидал, да, явно такой. Блять, можно было не хилиться аптечкой, а я захилиться вот тут. Немножко он не ожидал, да? Впечататься так в дверь.
Да. Так. То есть то, что вашего напарника так впечатывает, тебя вообще не останавливает нападать на робокопа, блядь. Так, сколько там? 940. Я специально этой хуйней занимаюсь, чтобы очков побольше было. Вот сейчас, блядь, все равно мало. Прошлые прохождения я их тут перебивал, конечно. Но сейчас... Может, документы еще какие-то для опыта. Ну, да. Есть такое. Че, ладно. Придется комп этот уже сканить, блядь, который там стоит. Были еще... А вот они. Еще 50. И все равно не хватает, блядь, 40 очков не хватает. Или сколько там? 25 не хватает. О, карты, ну-ка. Дайте за это опыта еще. Дали, ну мало, блядь. Каждая копейка на счету. О. Раз уж аптечку дают, то что не похилится. Так. Чтоб тут еще такого просканить, чтобы дали опыт. Что это за... Походу, нихуя я уже не добуду, да? Ладно, где там этот комп? Вот он. Lewis, I found the computer. What did they need it for? Retrieving and processing data from our evaluations. Where was the data going? OCP's mainframe computer. To access it, you need staff credentials, and they have been using Wendell's. You're saying that OCP has Wendell on their payroll? The old man is the one who signed his contract. That son of a bitch. I knew he was behind all this. Can you send us over that data? I'm uploading it as we speak. I'll make sure Reed sees it ASAP, so we can get you a warrant for the OCP headquarters. I am heading to OCP headquarters now. Опять он уже хочет туда. Мне еще не хватает на прокачку, блядь. Ладно, там доп. Задания сейчас будут. 2 штуки, за них, может, что дадут.
А, сейчас же еще этому помочь надо будет, нашему напарнику. Точно, за это тоже что-то дадут там. Что тут такое? Почему документы стоят? Пытался посмотреть насчет нарушений. Just look at them. Так, давай. See you. Multiple armed suspects have taken over the store. We gotta be careful. They got the owner inside. В этот раз его возьмем с собой. Remember your field training, Officer Washington. I won't let you down. You guys go ahead. Боюсь, чтобы его не подстрелили там. Oh, it's the mayor's poster. Maybe he actually knows. Придется рашить. Let's get him. Я вас вручную перебью. Вот. Вот и очко навыков подъехал. Да мне не перезаряжаться надо. Пока ты тут перезаряжался, я у всех раскидал. Причем вручную. Так. И вот она инженерия. У нас раз, два, получается, это 5, вот как раз. Я надеюсь, это 6-й уровень, а не вот это вот 6-й уровень. Потому что точек тут сколько? Ну, тут 6 точек. Значит, вот по идее, вот теперь у нас проблем не будет с этим. Oh God, what will my father say? And the fish, all the fish are gonna go bad. Oh, quit your whining, Pops. It's not like anyone can smell the difference. Open the door and come out with your hands up. Oh shit, that's RoboCop. Listen, and you're... What I want is not important. What I need is your surrender. Well, how about batteries, huh? I'm sure you need those to stick them up your ass to keep that freak show running.
I've got a hostage here, and I'll blow his fucking brains out if you try anything stupid. Break the door. He's reloading. Who's that? Я думал, он его захватит, ладно. There ain't an ounce of respect in those perps. There's nothing sacred to OCP. But I was wrong about you. You definitely more human than any of them OCP hyenas. That was intense. Good job, Officer Washington. Thank you, Robo. Спасибо, что сзади походил. Мне тоже понравилось. Так. Но зато его не ранили. А то у нас там была уже заварушка, где надо было просто найти котика в подвале, но почему-то пришли за RoboCop'ом пришло туда много народу, и его ранили случайно, хотя мы просто котика искали в подвале для бабушки там. Так, еще раз хочу проверить. У нас точно инженерия сейчас 6-го уровня. Ну да. Вот еще. Еще дом задания, за которое можно было бы получить. Но я не вижу ни одного нарушения. При сканировании оно зеленым должно выделяться, но я его не вижу в упор. Так, ладно. Будем надеяться, что это оно. На всякий случай, если будет еще очко, я вкину еще в инженерию. Если пока мы будем проходить, будет еще одно очко. And it turns out that the data from your evaluations have been used to prepare an afterlife presentation. And get this, it's taking place right now. To put a cherry on top, the old man is in attendance. Just find where the afterlife presentation is taking place, and you'll catch the old man red-handed. That is how I prefer to catch criminals. Just let me go. You Так, сейчас мы вот это еще поможем, как в прошлый раз. I know who you are, lady. You broke into the security room. You're up to something. Hey, Robo, could you resolve this issue we're having? There's been a security breach I need to investigate, but someone's got to escort this trespasser out of the building. I could help in both cases. Good. The breach seems like a big job. Once you're done with her, can you join me in the server room? It's just down the hall. Sure he could. Don't think it's over, lady. I'll check the security cameras later to see what you've been up to. Expect a visit from the police in a couple of days. I'll buy coffee and donuts to welcome him. You are responsible for that security breach. I'm trying to save people's homes. Do I have to remind you what OCP is planning to do with the residents of Old Detroit to create space for Delta City? Так. I have a record of that У меня issue. все записано. I need to find out what the estimates are for those additional costs. As you can imagine, they don't include them in their brochures, so I have to dig deeper. All the information I need to help those people is in the room where the security guard is expecting you. So can you help me get those records out? I will not let OCP hustle innocent people.
You'll find the relevant data on one of the servers. I'll be waiting here to pick it up. Over here. Could you help me with these doors? На Киану Ривза на чем-то похож, кстати. Someone likely tried to lay a hand on the data collected in this room. The security breach caused them to lock down. Can you open them? I need permission to enter the restricted area and damage OCP property. Do whatever it takes. Так просто. RoboCop какой-то... Как вампиры, знаешь. Разрешите войти, разрешаю. That should do it. Thanks for your help, RoboCop. I'll stay here. I need to be sure the room is safe. Так. My new dumbass boss. Better not touch that computer. If the technicians figure out that someone was messing with it. Надо его отвлечь. Пойдем его отвлечем. У нас, по-моему, ничего полезного нет. Или пока сну. Отлично, 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 отлично. Бежим, 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 бежим. Где этот, блядь? Он сейчас придет, пока я буду комп искать. Ладно, нормально. Так, ну я тебя сейчас на бис отвлеку. Он там просто я знаю, что делать. Он жаловался, что вот мне приходится бегать, когда рамка пищит. А чтобы скопировать данные для бабы, надо его было отвлечь. Собственно, мы этим и воспользовались. И сейчас он еще раз сюда прибежит, потому что опять рамка запищала. Estimates. Do you have them? Make good use of them. You helped a lot of people with this, Murphy. But there is one more issue. Security footage. If I'm gonna expose OCP, I'd rather not be disturbed by anyone. Could you... Destroying evidence of a crime is beyond my programming. Who's talking about that? Shuffling database records will do just fine. All you need to do is recharge yourself using the computer in the security room. You could sure use a pick-me-up. You look pale, to be honest. I will do what needs to be done to protect the innocent. Thanks to you,
I'll be able to focus on what needs to be done as well. Stay safe, citizen. Есть, да, но я в прошлый раз помогал, да и в принципе она по сюжету уже попадалась, не такая вроде норм. Да я тут топлю за то, что я человек, но вот это все. Out of concern for our employees, Сильно близко надо подходить. products have purchased new sleeping bags. You will be Я ж уже это все прошел. Мы сейчас просто еще раз перепроходим из-за вот той хуйни, что у меня... Вот те 2 очка, что у меня были, я вкачал в прошлом прохождении вот сюда, вот в бой, по-моему, или в броню. В бой вроде, вот 2 как раз, да. А тут выяснилось, что дальше инженерия нужна. А инженерию я не качал особо сильно. Из-за этого мы теперь перепроходим. I did some shuffling. Thank you. The people of old Detroit will not forget what you've done for them. Скорее всего. Но я на одну пройду. Там новая игра плюс уже есть, но я вряд ли буду еще раз проходить. Игра по геймплею максимально скучная. Мы, блядь, хуяримся с этими людьми, блядь, и вот это, ну, такое. Могли бы поинтереснее сделать. Я трейлер когда смотрел, мне казалось, она охуенная будет. Is taking place right now. I want to know where. Let me check. Yes, that would be the executive conference room on the top floor. The elevators are behind me. But I'm looking at the guest list and I'm not seeing your name. I will be the highlight. Ну вот тут уже и ты пришел. Вот сейчас мы на выставку попадем и, собственно, начнется вся эта хуйня. Let me get that door for you. Sir! I saw that whole scene. The way they treated you. Not on my watch. Going up? Beautiful, isn't it? This view gives me hope. Shows what Detroit is capable of when not hindered by the city's worst. You probably know that better than anyone else. You deal with filth more than any of us. Ну, я вот себе стримы придумал, чтобы заставить себя поиграть. I swear I need a shower whenever I go canvassing in old Detroit. But not for much longer. I'm heading to a meeting about the Delta City relocations. So that we finally get the poor, criminal elements out of our great city. Exciting, isn't it? You and me together. We'll clean the city right up. This is a friendly reminder. A gunshot wound no longer entitles you to a day off, unless hospitalization is required. Thank you. There is no one here. What? Look around. See if we're missing something. Do not be amazed when a man grows rich, for when he dies, he takes nothing with him. Until now. Afterlife, OCP's answer to death itself. As a frontrunner in human-machine hybrids, OCP is focused on proving that death is no longer the end. With a number of successful prototypes, our team А что я там проходить на... За 7 часов проходится, если хорошо сесть. cybernetic achievements. We've come a long way since OCP's first cyborg. This is how I see myself. To now.
I'm Eve, and I've died, but that's not stopping me. With the newest development in cyborg research, OCP was able to give me another chance. And now I'm back to enjoying my life. Or should I say, afterlife. Because at OCP, the goal is no longer to live, but to thrive after death. And since our friends in the government are fighting for human rights for all people that were once pronounced dead, my life will return to what it was in no time. Under my legislation, RoboCop and all future cyborgs will be granted human rights. They'll be able to live, vote, and run their businesses just like the rest of us. Vote Mills. Там новая скоро должна быть мафия. Afterlife. Eternity. Today. Ну как скоро, в этом году? Учитывая, что GTA-шку шестую принесли, у них будет успех, мне кажется. It's actually Meg. Are you like me? So you've seen the ad, huh? Sorry, I'm not a robot. Just a commercial actress. I've been a face for a lot of stinkers, but good luck selling Afterlife. Technology that won't be available to us for the next 100 years or so, I've heard. Where is everyone? From what I understand, the old man canceled the meeting last minute. I don't know why no one tells me anything around here. So he is behind all of it? Who else would authorize funding of such a pretentious project? What about all the money that went into research? From what I hear, OCP gave it the college try. They spent a lot of money on some prototypes, but this time they ended up with nothing. That's how it often goes with these cutting-edge projects. I imagine there were quite a lot of unsuccessful RoboCops before you came along. Where is the old man? Probably in his office, at the end of the hall. But I don't think barging in unannounced is such a good idea. I disagree. Это ж, кстати, та самая комната из финала первой части. Фильма, я имею в виду. Can someone take this robot away? Так, ладно. Why was he smiling when I signed it? He never smiled. Поэтому хотелось бы, чтобы он еще быстрее двигался, на самом деле. You no longer work here. You were fired last month. Put your hands up. Так, ну тут, короче, не старик, старик уже умер. То есть молодой этот наш Бакер. A Japanese company is already eyeing to buy us out. The way he was managing the company lately, he'd basically run it to the ground, especially with his personal projects. Afterlife. Третью я пропустил из-за отсутствия озвучки и из-за этого черного. Вообще за него, блядь, неинтересно играть. Да и на плойке она в плюсе выпадала, но она была настолько кривая, что, блядь, пиздос, у меня плойка аж вылетала. Someone needs to take responsibility. Someone did. The demented old man behind all of this sick shit is dead. I'm shutting down Afterlife. So you should be happy. So there's nothing for you to worry about anymore. Well, maybe about collecting unemployment, since I'm firing the entire police force and replacing them all with my robots. Those robots are unreliable. Oh, that's adorable. Especially coming from you. But you'll get to see the improvements we've made firsthand. Since I need you to come to the Сейчас я взгляну, их придется, блядь, всех опять перебить. Now, you leave. Bitches, come. It's time to Во-во. celebrate. Я поэтому дропнул третью часть. Да и все у меня знакомые дропнули ее. И, кстати, вот, ну, было некоторое недоверие. Это ж, по-моему, они же первую часть, да, переделывали. Было к ним некоторое недоверие из-за этого.
dead. Yeah, I just heard. So what do we do about afterlife? Becker is shutting it down. Not the only thing he's shutting down. I just got a call from the precinct. Everyone's been fired. So what now? What about Wendell? We wait for his move. He'll be desperate. I bet he'll try to get as many supplies as he can before his money runs out. But where will he go to do that? The Detroit Arms Expo. Ну, первая заебок, да, я ее покупал заранее и проходил в первый же день, когда она вышла. This way, I can keep an eye on unwanted guests. I hear you. На компьютере покупал, потому что штаны на геймпаде такое. Тут просто RoboCop плохо, ну, плоховато это идет у меня на ПК, поэтому играю на плойке, а так я на компе играл. О, документики. Such a tragedy, but are our bonuses safe? Do they know who'll be the next CEO? I hope it won't be that Becker joke from security Так, ну что, на сцену. You're here? Good. Proceed to the main stage and stand on the podium. There's an old friend waiting for you there already. Ну, встал, не встал. We have to be on the lookout for Antonovsky. Do you ever just stop? We won. So smile. Okay, don't smile. Creeping me out. It's showtime. Welcome, everyone, to the Detroit Arms Expo, where we will show you the newest, hottest advancements in urban warfare. Thank you. Thank you. Так, это мы сейчас... Now, please, Или ты этого не видел? proceed. Let's take a moment to honor the man who made all of this Пусть possible. повторится уже, ладно. So join me in a minute of silence. Now, let's start the party. OCP is always been Туда я это the pioneer пропущу. pushing the limits of what's been. Да, эту всю хуятину я пропущу. UEDs will be exclusively protecting the streets of Detroit, since the police left the citizens of our city to the mercy of the criminal element by going on a strike. But no need for alarm. UEDs are ready to patrol the city today. Today will be their first major test, the protection of the mayoral election rally. Now, let's open up the floor to the questions. I'm sure you're dying to hear more about my robots, yes? I have a question for RoboCop. In view of the police strike, Mhm. do you think these new robots are actually capable of Прочитал, что сюжет проходит как раз между второй и третьей частью фильма. Это ж, по-моему, вот этот, который, получается, справа стоит, этот, который наркотики жрал по фильму. Это ж какой у нас RoboCop? Это второй, по-моему, да? Ну, плохо помню. Или это третий? Не, второй как раз. Третий я плохо помню. Второй это вроде про наркомана, а третий не помню уже. Что там? Я только помню, что в третьем он уже летал и у него менял. А! Третий про... Вспомнил. Третий про робота-ниндзю. The police did not strike
we were fired. The police left because they felt threatened by the UEDs. And rightfully so, my machines are superior in every way. A presentation is in order to show that those are not just empty words. I have another question for RoboCop. It's about the candidates for mayoral elections. Who cares? It can't even vote in the damn thing. It's Ну, just второй, да, третий про... There Не, are a lot of все, я people that вспомнил. value his opinion. Polls showed that RoboCop's words and actions have influenced ratings for both candidates several times already. So, RoboCop, could you give us all a definite answer and put our minds at ease? Is Mills' promise to grant you and all future cyborgs human rights enough to earn your support? Так, я поддерживал вроде Freedom to do what exactly? Get back with his family? черного. Business? Join a bowling team? Or will you, contrary to your creator's interests, Да, да. encourage people Но у to меня vote второй for Терминатор был любимый. Там да, засмотрено до дыр кассета была. Причем реально до дыр я этот наш видак семейный запилил там звуковую голову насмерть. Потом батька ее когда менял, меня, блядь, просто с говном съел. Я запилил звуковую голову. Настолько часто я пользовался видаком. I support Mayor Kuzak. Thank you for such a straight answer. I'm sure there are people who've waited to hear it. Well, there you have it. Now we can get back to why we all Да, мы что-то начинали смотреть, но как-то вообще не пошел. are capable of, huh? I just need to find the remote. Вот первую часть Робокопа я хорошо помню, а вторую, третью, так, это тоже можно пропустить. What is happening? Погнали. Погнали их хуярить вручную. Да, блядь. Стекол понаставили, блядь. Не понял. Что-то я слишком расслабился. Так, собрались. What is happening? I lost my remote. That's what's happening. Contain the situation. О, сейчас нам пушки помогут. Не знаю, первая в детстве мне не очень нравилась. Она такая... Вторая лучше. Кто это было? Он, блядь, переместился сюда. Да, блять. Наша игра, блядь, тормозит, сколько их много здесь. Дайте с пулемета, блядь, пострелять.
Нихуя ты злой, конечно. Так. Где вам хоть кто-нибудь? 1 опять какой-то где-то затесался, блядь. И сверху где-то, да? Блядь, как я? Да ёб твою мать. Где ты, блядь? Ах ты, сука. Ну. Did you remember? И теперь я, если я опять это не взломаю. The entrance is through Hall C. I'll open the gate. Just clear the space. The code doesn't work. Luckily, I'm the one who sold them this garbage, so I know what to do. Just destroy the О, блядь, слава богу. А вот и если нет прокачки, блядь, все пиздец, софтлог получается. Опять зря похилился, можно было отсюда бесплатно похилиться. Ну, это... Ой, блядь, там еще снайпера. Так, этого... Окей. Да, блядь. Куда я, блядь, иду? Все аптечки ушли, блядь. А, вон там есть.
Ой, не все кнопки жму. Перезаряжаемся. This EMP device, how does it affect me? Don't worry, nothing'll happen. To your brain, at least. And that's the part you cherish the most, anyway. You'll be fine. Pave the way to the depot and don't bother your head with that. We don't want your wiring to burn out. Please put down your weapon. Abide my duty. Опять этого ублюдка надо гасить, бля, ёбаный рот. Я ж уже бил один разок. Это с тем же дефектом. Брать, то, что аптечка только одна, это не очень хорошо. Гранатомет бы какой-нибудь бы не помешал бы. Блять, вот эти штуки. Ну я их брать. Их пока пульнешь, можно самому подорваться на них. Так, уходим. О, хилка. Туда.
Ну, в смысле, что ты сам, блядь, стреляешь? Ты чё, блядь? Набери ты аптечку, блядь. Нормально. Так, там где-то на стене была эта херня. По ремонту надо. Вот она. Fries your circuits or something. Is it really such a big sacrifice to stop this mess? Yeah, I'm willing to make it. Что тут нас ждет? I figured I'd meet you here, RoboCop. Seems like you two have a lot to talk about. I don't want to be in your way. Nonsense, Mr. Becker. Since I have you here, thank you for providing me with this little thing. I was looking for a loyal partner. I was hoping it would be RoboCop, but your droids will have to suffice. No problem. And thank you for choosing OCP. Now that my work is done here, so I'm just gonna get... RoboCop, now that the old man doesn't need you, I don't need you. Keeping you alive this long was a mistake. Let me erase that mistake. Почему? Sorry, I won't be staying to witness this. I need to start packing up the toys. Что он, когда достает эту зажигалку, нам хуево становится. Почему? Что у него там в ней? У него, точнее. Надо наверх подниматься. Тихо, тихо. Этого еще не хватало. Хватит, блядь. Глюки эти.
Машины. Стоп, место расследования. Что-то тут надо найти. Отправиться в погоню. Вот в смысле. Да, блядь, хватит глючить. Ребята, тут нету. Alex Murphy, we have to fix you. We have to erase you. First. А, это сильные, блядь. Ебаные глюки. Erase you. It's actually impressive how stubborn you are. At the same time, it's heartbreaking knowing that you never could have won. Oh, your creators made sure of that. That chip OCP implanted in your brain, the one that was supposed to help you, it served as my collateral. It made sure that you could never touch me. It's activated with this. Oh, but I'm sure you already put that together. А, вот. The old man Вот что за херня. sparingly, as long exposure would melt your brain. Oh, now that's a visual. But since the old man's gone, I can do whatever I want. We packed everything, sir. Splendid. Duty calls. But I'm leaving you with something to remember me by. Good night, Murphy. Oh, it's been exhilarating. Now Ну, it's уничтожает time to эту take зажигалку. what's mine. The city of Detroit. You're leaving us again? Don't go. Please. He's waking up. Oh no. What do we do? Murphy, stay calm. He's in so much pain. The chip. Remove it. The evaluation chip? How do we do that? I think I can help. There's a button here that will shut him down. Все. Why is this place so deserted? What's with all the noise? It's Murphy. OCP sabotaged him. That's why Wendell was able to get the upper hand. Why? RoboCop's their program. They wanted RoboCop's data to use in the Afterlife project. And no wonder. RoboCop is the only successful cyborg that OCP has managed to produce. After they got what they needed, they just wanted him out of the way, without getting their hands dirty. Those scumbags. What now? We need to get that chip out. It should be under the helmet. I saw someone take it off once. I think I can do it. What about the chip? It's here, but I don't think I can. Let me. I'm not squeamish.
I've done far worse things for far less. There you go, you little bastard. Is this it? Should I turn him back on? Do it. So, Murphy, how you doing? I am doing well, officer. So many familiar faces. Are we celebrating? Wendell certainly is. He stole a shit ton of heavy-duty equipment from that military expo. What happens when he decides to use it? He already has. You've got some nerve coming in here. With no police on the streets, every gang in the city is on the rampage. Detroit's on fire. She's right. I've got a call that Windows goons hacked the election broadcast to send a message. Citizens of Detroit, I'm sorry to inform you that help is not coming. You've been abandoned by the police, by your politicians, and by OCP. They all promised you a better life and tried to give you hope. And where did that lead you? Into the cesspool. I feel your frustration. I empathize with it, but let's not stop there. Let us do the only thing we can. Let's burn this filthy city to the ground. And from the ashes, let's rebuild something new. Something better. This is bad. Can we do anything about it? I mean, we've all been fired. Never stopped us before. But where do we start? The new mayor is stranded downtown. That's as good a place as any. All right, let's gear up. What do you say, Murphy? I thought you would never ask. Murphy, Lewis, Washington. Head downtown and help the mayor. I'll try to get as many officers to join you as I can. Aye, aye, Captain. Everyone else? There are phones that need answering and no staff to do it. Sure. Why not? Wait, does anyone even know who won the election? Actually, no. But whoever did, they'll have a hell of a time cleaning up this mess. Так. Угу. So, you've been Murphy's substitute partner? I guess so. Тут внизу у нас, да? Какофония, блядь. Так, подожди. Я даже уже... Где у нас лестница-то? Господи. My God, look at this place. Could things get any worse? I'd better be quiet. The stage is at the riverfront. We are almost there. This Wendell guy thinks he can toss us aside. We'll show him who runs this town. I don't know what you're talking about. I just came to see the inauguration. You like to vote? Let's vote! All in favor of kicking this guy's ass? Aye. Aye. Nay? I thought you said all the cops were fired. They were! Freeze, scumbags! Come get some! We've gotta push through.
Господи, сколько тут хилок. То не одно, это на каждом шагу. That's that damn OCP, isn't it? They want to ruin the city because their guy lost the election. But I won't let them do that. People voted for me, I owe them that. So, officer, tell me what's the situation. Музон, да. The gang in the Музон city's тот out to pay самый. back. They're not happy that Wendell used them, and his TV appearance didn't help. What about those damn robots, though? Can we use them to protect the city? They're under Wendell's full control. Murders and criminals. That's what OCP is. But there must be something we can do. We must uphold the law, and we must catch Wendell Antonowski. We need to find him first. Luckily, Wendell likes to see himself on the big screen. How does that help? The message you broadcast. I can track its signal, but I'll need a little time. We can buy you some time, rookie. I don't want to interrupt, but some damned robots want to join your party. We can't let them do that, partner. Can we? No. Тут опять эти ублюдки. Понятно. Зачем тут столько хилок? Ну руками реально быстрее, чем стрелять по ним. Murphy, I'll stay here with the mayor and watch out for the rookie while he tracks Wendell. You need to go out there and contain the situation. It's time to protect the innocent, Murphy. I was made to do that. Murphy, all hell broke loose. People are calling about crimes happening all over the city, but 3 stand out. Those should be your priority. Ну да, они тут прям фильм пересказывают. Ну так, точнее, не пересказывают, а вот фильмовый такой сюжет. А скинь, как называется Терминатор? Может, стоит на него взглянуть все-таки? It's too many to handle, so I'll be directing all the incoming calls straight to you. Good luck, Tin Man. А, ну значит, это этот. А я его что-то дропнул в свое время. Блять, там эти на... Сука. Эти на... Ой, а что еще? Прокачать. Давай уже, блин, не реви, опять воткнемся раз. Больше всего. Морозки, вас чувак с пулеметом вообще, блядь. Не останавливая, ну. Не грамма, вам, но... А, это этот... Подрывник, бля. Мне про них говорили... Так, а кто еще стреляет? Откуда? А, с чего понабежала? О! И за основу взят судья Дред, естественно, этот, который со Сталлоне, да?
Просто тут выяснилось, что два судья Дредда, хотя я вот этот новый современный вообще не помню. Помню, что смотрел, но как-то он в мозгах не отложился, этот новый судья Дред. Давай на меня ехай сразу. Не, зеленое видение тут отвратительное. Он слишком медленно ходит с ним. А, сука, ты сверху там. Новый найден. А, ну. Видимо, поэтому и не отложился. Я помню, что я его смотрел. Что-то как-то он не отложился в мозгах. Ой, не ту кнопку. А, у меня же теперь замедление есть. Что оно не очень-то помогает с мотоциклистами бороться. Его можно еще и схватить. Нифига. Так проще. Some thugs are trying to play out a scene from a heist movie in my video store. The problem is, they're using real bullets. Please, send help. It's only a matter of time before they find me. А, не та кнопка. Все. И чё? А, ты тут живой. А как ты выжил в этой мясорубке? Он ему уже стрелял в затылок. I appreciate your attempt to keep the city clean. Thank you. And don't worry about me. I live in the building. I'll lock myself upstairs. Собственно, а что я назад-то выхожу?
Беги, лучше беги. Как у тебя голова, блять, уцелела, я ж попал. Ну, кто там так поливает активно? А, там пушка. Блять, накидали своих мотоциклов, блять. Так, а где у нее там? Меня мотоциклисты убились немножечко. Где у нее комп? А, вот комп. Ну-ка. Поработай на нас. Тихо, 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 тихо. Это 209, а это 209 не за нас. Его может пушка загасить. Черт! О, гранатомет. Ой, бля. Ракеты словил. Отлично. We're in luck. The signal wasn't cut off. They must have left in a hurry after they made the broadcast. But this whole OCP communications thing is a mess. Подожди, а у нас... Мне на секунду показалось, что тут... А, это лампочки у него. Мне показалось, что радужная текстура. Как артефакты на видеокартах. Короче, пока по вам попадешь, так проще. Давай.
you that. But I still need a hand over here. Едь на меня. Так, как отсюда зайти? Ага. Need a movie recommendation for the evening? Let's scrap it! Заебись, такое микро-ПП. Мощнее моего, блядь, пистолета. Тут, кстати, возможно, они зря сделали от первого лица RoboCop. Надо было его сделать со спины, возможно. Было бы немножко интереснее, мне кажется. The intruders are neutralized. Lock the door and stay here. Someone should definitely make a movie about you. You were amazing. As for my store, I'll get compensation from the city, right? Sure. Ты ж киномана, я думаю, знаешь, он вроде как фанат RoboCop'а. Так вот он тоже не оценил, что RoboCop такой. Когда играл. Так, мы переключились на... Да. Да. Вот он тоже говорит, что, ну, типа, показали охуенного RoboCop'а, и, типа, ну, а ты его не видишь в игре. Только в этих заданиях. Ну, то есть не в заданиях, а в катсценах. Уже заговариваюсь что-то.
Заебись, такой пистолет. Да. Лежать. Ну, он тут всех раскидывает, да. Он выжил. Блять, он выжил после такой пиздюлины. Ты, блядь, серьезно? У меня роботы умирают от этой хуйни, а этот выжил. От кулака, я имею в виду. Так. В смысле хуже? Ты думаешь, неприятно было бы играть на клавиатуре с мышкой в это? Учитывая, что тут стрелять надо постоянно. You saved me. You saved my business. Just make sure there are no children here during school hours. Ah, loosen up. At least there are no drugs here. Так. Что у меня тут? Пистолету сколько? Калиберный пистолет 12 миллиметров. Ну, хз. Может быть. Он тут иногда подтормаживает еще. Хотя, учитывая, что это PS5. Может быть. Так, ладно, пошли дальше. Что? А не надо. Ну да, он что на компе хуево у меня шел, когда я пробовал. У меня как бы 2060 Super и Ryzen 7 3700X. Что на компе у меня плохо шел. Что тут как-то не по PlayStation-овски, скажем так. Ты не ожидаешь, что у тебя тормоза тут будут. Пацаны. А, вы решили слезть? Ну мне так удобнее. О, Кагельбан.
Мне так удобнее будет. Что ты там, блядь, кидаешь, нахуй? Птичку. На автоматах бы сделали, чтобы можно было ствол загнуть как добивание. Вот этого я еще нигде не видел. А в фильме было. Причем в первом же фильме. Здравствуйте. Думал, с кувалдой, да, тебе будет повезет. Так, патронов мало. Возьмем дробовик. В смысле, ты выжил, блядь, после дробовика? Иди ты нахер. Какой-то... Возьму-ка я свой пистолет. Ах, вы псы. Подожди. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Кто еще? А, это краски. Я повелся, думал, это хилка там будет. Проект по Борну. Ого. Ну, хз. Они еще по фильмам-то кормушку не выбрали. Мне тут знакомый сказал, что в новом Женевике опять будет сниматься Киану Ривз. Хотя он говорил, уже в 4-м он говорил, что подзаебало его. They want to blow up the bridge. You need to stop them. Otherwise, where will I get my maple syrup? I am heading there now. What is your status? Don't worry about us. We're doing just fine. Ну да, особенно мне понравился момент, когда там ну, короче, ты с кем он дрался, он отпрыгнул раньше, чем его ударили. Один из этих
Ну, из бойцов, короче, вот это я там поржал, конечно. Ты, кстати, наверное, не в эфире смотришь меня, потому что какая-то очень большая задержка, и она действительно очень большая. Так. Вот сейчас опять... Блять. Нет, ладно, сбросить, поставим на дедукцию, блять. Это я ни разу еще не качал. Много на что забиваешь в прокачке. Тут, видимо, задумка в том, что надо несколько раз проходить. Просто я есть еще на Твиче, если что. Могу ссылку кинуть. Но лично мне больше YouTube нравится, потому что здесь он позволяет качество получше сделать, чем Twitch. А куда я разосрал все аптечки? Мне же было 5 штук. Он позволяет битрейт сделать больше. Я стримлю с компа, ну, через комп, так скажем, поэтому мне тут он позволяет накрутить качество. Но без карты захвата. Карту захвата я собираю как раз. Что? Обнаружено что? Я себе. Тут лучше не стрелять, я так понимаю, вы на это намекаете. Оба-на. Ну да. И первое, что я сделал, попал, блядь, по бочкам. Угу. Классно. Понял, вообще не использую тогда стрельбу. Мы не стреляем, мы просто идем как машина для убийства. Правда, эти придурки сами могут сейчас случайно стрельбануть. Я надеюсь, летящее тело не засчитается как за попадание. Потому что если засчитается, это пиздец, товарищ. Ну, там качество не такое пиздатое.
И микрофон работает, он постоянно открыт. Это минус. Лучше комп использовать для этого. Плойка не позволяет тебе битрейт выставить вообще. Ты просто начинаешь, типа, и все. А тут, слава богу, значит, попадание тела не считается. Так. Может, как-то... Как разминировать это? Уебать по... Не, ну уебать по стене. Что такое? Попробовать стрельнуть прямо в эту, блять, а тут рядом... Нет. Это было глупо. Ладно, еще раз. Бля, вы все заминировали, ну не стреляйте вы в помещение, где у вас одни гранаты. Точнее, одна взрывчатка. Рукопашную давайте, пацаны. Я стрелять вообще не планирую. Ну, они наверху остались, наверное. С гранатометом он стоит возле бочек взрывающихся, вообще класс. Вот, ну что это, куда это? Типа, и что мне с этим делать? У нас что не все добиты. Видимо, поэтому не работает, у нас не все добиты. Да. Explosives need deactivating. Do you need bomb squad assistance? What, me? No, I'm not doing that again. I will manage. А в смысле, а почему? Так, у нас... Что? А как управлять этим всем? У нас тот же самый принцип, да? Я, правда, не успею. Так. 3 вольт. Блять,
Подожди, я уже разминировал бомбу. Это получается... Там какой был принцип? От самого... Блять, от самого большого вольтажа, наверное. Yes. А нет, самого маленького. Да блин. А самый большой вольтаж здесь это 30 вольт. Это... Ой. Да, потом... Этот, наверное... Вот этот... Блять, не успею. Да переключись ты. 19. Сука. Короче, успеть можно. Только почему-то вот эти точки очень медленно переключаются. Так. Сначала этот провод. Не этот. Короче, сначала, ну, самый большой от большого вольтажа к меньшему. Так. Поспешил спокойно. Угу. Так. Внимательно. 30 вольт. Это средний, по-моему, да? Потом ярко-красный вот этот, блять. Первый раз как-то оно лучше пошло, но расслабился. Так, средний крайний этот. Так. Потом 19 вольт, это... Ну, повернись, вот этот. Потом яркий. Потом вот этот здесь. Так. Вот этот сначала, давай быстрей. Потом... Средний, потом вот этот. Все. Уф. Yes. Не очень сложно, но время давит, как обычно. Не люблю, когда время в играх. Так. Блять, не успел выйти, тут уже...
Руку отстрелил ему. Так. Все кнопки жму. Так, навыков пока нет, да? Пошли дальше, значит. I tried to pull her out. I really tried, but smoke and... Is your mother inside? Yes, can you? There are police officers on the promenade. Go there. I will save your mother. Oh God, I can't open the door! Can someone help me? I can't open the damn door! Oh God, thank you! Watch out for smoke, citizen. Так. А RoboCop не дышит, получается. Блять, очень опасно идти. Go to the exit. Your safety is a priority. But I can't! Oh God! I can't leave without my little kitty! Oh, please help me find her! Кошку с помощью ночного видения. Нет, где она может быть? Сколько у тебя тут, блядь, помещений? Блядь, тепловизор бы какой-нибудь не помешал бы. Нету твоей кошки, я во всех побывал местах. Где она может еще быть? Ладно, сам разбирайся. Я хз. Она вон через окно не села, ну, случайно. Ну, нет.
Ладно, это у нас, видать, не второстепенное задание, поэтому пойду дальше, не будем заостряться на этом. Gail, where are you? Is that you? I've been waiting. I've been waiting so long. Это кто? Не помню ее, она нам попадалась? Нет. You're back. You came back for me, Mike. Блять, еще и на... Я могу не успеть вытащить. Так, блядь. Не через огонь надо тащить. Ну, логично. Так, а если не через огонь, то как мы ее должны вытаскивать? С помощью чего? Это довольно быстро, кстати. А как я ее должен брать? Ну, типа... Вообще не понимаю. Давай, блядь, не успел. Секундочку, не успел. Так, ладно. Все-таки немножко через огонь ее надо пронести. Блять, не особо запоминал. Не особо запоминал, как шел. Так, сюда, сюда, сюда. Опять не успеешь. Короче, по лестнице все время. Черт.
И другого пути у нас нет. Почему сразу 0? Как я еще должен ее проносить, блин? Просто быстрее. Опять мимо, блядь. Mom, you're safe. I told you to go to the promenade. I have to protect my mom. I have to. I've already failed her once. You are brave, Daniel, but courage is not pointlessly exposing yourself to danger. А, это мать этого, The promenade. которого мы начали. Все, вспомнил я. Can you walk, Mom? Yes. Yes, I can. You're very strong, Daniel. Strong and brave, just like your father. Но эти платы, не знаю, есть смысл еще плату настраивать одну? Слушай, ну тут помень, ну-ка сейчас попробуем, ладно. Это прокачка пистолета таким образом здесь реализована. Так. Так. Вот эти сюда. Не, здесь лучше. Здесь лучше одну. Одиночная у меня есть. Да, есть. Хрен здесь не получится так. Да, не, аж нет, куда объясню. Пока думаю, объясню. Короче, ну вот у тебя два, ну, в этом случае два источника. На этих прибавляются проценты вон туда, вправо. И нельзя, чтобы попадало в красные, потому что красные отнимают. И вот сидишь и долбишься, чтобы не попало. Желательно, чтобы еще, может быть, даже вниз лучше будет, чем вверх.
Так. Одиночных вниз у нас нет. Такие только есть. Так, здесь желательно, чтобы не попало вверх и вниз, значит, получается, что только что-то из вот такого мы можем применить. Здесь желательно другую применить. Вот эту. Да, теперь идет, значит, вниз. Отсюда применяем что-то вот такое. А, нет. А, нет. Проходная на 20. То есть вот такая сюда. Здесь надо вверх и вбок. Это значит что-то вот такое. Здесь тоже проходную желательно. Ох. Урон от оружия там получается. На этой плате просто бешеный. Я уже вижу. Тогда на 19 вот эту. Вот сюда. И тут тоже проходную вверх желательно. И вот она у нас на 27 есть. Да, урон здесь просто бешеный. Так, и на защиту, чтобы сделать... А, ну можно желтые попробовать по-другому. Перебрать это надо... А, хотя там тогда на минус будет. Блять, нахуй я убрал. Не. Нам надо... Проходную. Проходную на 23. И тут можно однерочку вверх, если такое имеется. А однерочки вверх нету. Йо.
Да, ну блин, это уже почти конец игры. Забыли я тут, зачем-то надо... Короче, ладно, и так нормально. Вон на урон. На урон дохуище настроили всего. Забыли, я их зачем-то переработал, пока еще не понял, как это работает, и теперь... Теперь нету. Did someone call for backup? Good to see you all on watch again. OCP cannot relieve us of our duties. We are not corporate rats. Yeah, that's right. What's the status? I am going after Wendell. Then we'll get the situation here under control. Don't you worry about it. Everyone, get ready. We must defend our city. And you, Murphy, go get that scumbag. Сейчас уже мы, я думаю, должны скоро закончить. Так, ну можем еще посидеть, конечно, в этой хуйне. А, это здесь, если сделать желтую, то это повышенный урон будет. Блять. Чтобы сделать ее... А, уже, ну-ка. О! Вот эту, если поставить сюда... А, блядь, не в ту сторону, сука. Так, ладно. Значит, надо влево, вниз и вправо. Вот такая вот. Стоп. Стоп, не та. Есть на 26. Блять. Ну, я не могу... Во, смог. Первая колонна, вторая деталь. Вот эту, а у нее больше процент. Так, ну у нас получается тут тогда на минус 10. И урон тогда был больше, по-моему. Урон был 73. Когда я первый раз накрутил. Да не, я уже думаю идти вниз из-за того, что тут 10% отнимается от этого всего. Или нахуй этот вниз. Красные отнимают. И урон тогда был 73, а сейчас я накрутил на 60. То есть, ну, как бы не очень-то и получилось хорошо. О, вот так, 74. Так урон больше получается. И тут одиночную вверх, тогда будет защита вот сюда. А желтые тогда вообще нахуй не трогать. Или же отсюда убрать. Тогда нам надо лево вниз. А ну хуй не получится. Если мы попадаем в желтую, то она по-любому задевает красную. И тогда как будто бы нет смысла ее даже и делать.
А так одиночную, где желтое? Оно ж, видишь, оно отсюда должно идти. И оно пустит сюда в желтую сигнал, и оно автоматом уходит в минус. Я думаю, что оно нам нахуй не надо, это желтое. Без желтой, типа, можно лучше накрутить. Или я неправильно понимаю? Так. Давай вот эту воткнем сюда как есть. Она отнимает. Здесь одиночную, если вверх. А у нас такой и нет. Одиночной вверх нету. Если мы соединим, что это будет? О! Класс! То, что надо, получилось. О! Ну так урон меньше. Получается. 60. Зато пробивание брони. Как без вот этой вроде бы больше, без желтой больше было. Желтую также наверх. Желтую также наверх тройник. Ну туда, где 5% отнимаются, ты про него? Нахуя нам отнимать проценты? А, наверх тройник, я понял. Наверх тройник, чтобы там 5% не отнимать. Вот. Да. Как он, блядь, поменял? Он поменял, блядь. Куда ты ее впихнул? А, ну тогда на желтую не идет сигнал. Но зато урон и он. Вторая хорошо, ну урон лучше получился. Я думаю, так оставить. У нас все показатели вроде лучше. При такой конфигурации нет. Без желтой. Я предлагаю без желтой походить. А, источник. Тройник, который вниз и вправо. Это вот отсюда ты имеешь в виду, вниз и вправо. Это какой-то из этих, да? Типа на 26% или на 24%. Ты про вот это. Ну. Мы получаем меньше урона в таком случае.
Из-за того, что там он отнимается десятка. А то, что я тогда накручивал, урона было чуть побольше. Без желтой. То есть... Ну все, так мы всю схему собрали и потеряли только в этом месте. 10%. И одиночку вверх. Куда вверх? Подожди, а красные прибавляют, они же отнимают процент, правильно? Ну, ухудшение. Значит, в идеале нам в красные вообще не попадать, но тут не получается так. Да, мы ее где-то собирали. Я ее уже где-то воткнул, наверное, эту одиночку. Я же ее собирал. Или какую я собирал? Подожди, я уже запутался. Не, бля, мне не нравится. Я хочу вообще без красных. Я хочу вообще без красных. Типа вот так. Вот так лучше получается. Так получается урон больше. Я за так походить, во всяком случае. Стоп. Где там? Где там какой? Стой. О, пошел сюда. В этом здании, что ли? Не.
Сигнал падает. Сюда. Не вверх. I am underground. Did you find something? The lab. It appears it was set up for the Afterlife project. So this is where everything went down? Gives me the creeps. But what about Wendell? The place looks abandoned. Be careful. Could be a trap. Кстати, студия Cool Games хотела озвучивать эту игру за 420 тысяч рублей, но так и не собрали денег. Собрали только 30 тысяч, по-моему. Я ждал, так и не дождался. А что тут просканить надо? Типа мы сюда зашли, комп запароленный. Я уже, блядь. Any news? Wendell is not here. I am looking for anything that could help us find him. What about the lab? This is where the bodies were taken. OCP was running their Afterlife project here. Becker said it would be a long time before OCP... I think I know where Wendell went. But there is a catch. Am I right? To proceed, I must find the code to a locked door. That is police work at its most basic. Your favorite. Ага, очень любимая. Так, где он тут может быть, этот код? А, вон. То есть надо еще от компа найти. The scientists did not like working with Wendell. What was Wendell's role in the project anyway? He was coordinator, he hired scumbags, and then overworked the team. In OCP, that position is called executive. Но Володарский уже, конечно, не сможет. К сожалению, он когда там 20 каком-то, то ли 4-м, то ли 3-м нас покинул. Поэтому он не сможет, к сожалению. Уже. Так, что я, блядь, хожу кругами, нахуй. Ой, сколько мы уже, блядь. 6-й час стрима. Не 6-й. 5:36. Почти 6-й.
что на каком-то из компов не залочено. Не, я про время стрима. А время в мире, да, 6:30. В прошлый раз код был просто на стене, на плакате, блин. Том OCP помянул. Типа на выставке, короче. Где он тут? Пробей, блин, стекло, оно уже пробито кем-то. Ну, тут вряд ли будет где-то код, правильно? Мы отсюда пришли. Меня так развернуло. Намекаешь, что стену можно пробить, что ли? Кажется, что мы опять пройти не можем, потому что у меня умения нету нужного опять. Не раскачано. Ладно. Тут где-то код. Доступ к двери. Блин, а сюда как попасть? На что он хоть похож? Какая-то где-то бумажка должна, наверное, быть или что? О! I found the door code.
I am continuing pursuit. Просто, блядь, в случайном компе. And now we're gonna join Reed and the rest. There won't be time for chit-chat after that. RoboCop, I just connected you to the mercenaries' frequency. You'll be able to hear their messages from now on. That is, if you're close enough. So Murphy, this day ain't over yet. Просто, блядь, на случайный комп ткнул. Охуеть. Везде это не... Внезапно на стройку вышли какую-то. Hey man, check it out. It's Delta City's first celebrity. Roll out the red carpet. Should he even be here? You better check if the boss man knows about it. Aren't we lucky? This place has everything. Money, buzz, drugs, and women. All at our fingertips. Уже конец, мне кажется, скоро. I'm Wendell's right hand man, so if he's the king of Delta City. So I was thinking, what's Delta City? Заебись у вас тут вечеринка. Some like to fight for the front row, but I'm more happy. I like to fuck around on the job as any other guy, but I asked that you to bring me shit. Контрасты, блядь, стройка, нахуй. Какая-то проститутка танцует внезапно, блядь. Alex Murphy. You didn't even give me enough time to miss you. How'd you like my new empire? The most free society there is, where everyone is equal, as long as they have the money. A city full of thieves, drug dealers, and murderers. Is this what you hoped for? The old man's dead. There's no one stopping me from ending you. There is also no one left to finance you. Becker shut down Afterlife. Да. Есть такое. At a later time. Now where's my lighter? Oh, there it is. Она уже не работает. In the mall, I had a duplicate made. That's neither here nor there. Она не работает. Она не работает. Чепуйте. Smoking kills. So, you finally took care of that, huh? We'll just have to do this the old-fashioned way. Gentlemen, I'll leave you to your work. Target acquired. О. Нихера тут. О. Не. Куда спрятаться? Можно куда-то, нет? Да, блин, что ты... Там же с контрольной точки первая. Что оно в меню, блядь, выходит? Да, меня убивают за секунду, надо куда-то... Вот прятаться надо.
Или вперед бежать. Дело в том, что и негде и спрятаться. Блядь, взял в руки нахуй баллон. А это мой пистолет так стреляет. А что он без очередей стал стрелять, кстати? Момент, подожди. Это на новой схеме так, кстати, себя ведет. Это пиздец, блядь, какой-то. Отбежать, чтоб... Я даже понять не успеваю, блять, что происходит по-хорошему. Да, блядь. Пиздец. С этими ракетами, блядь.
meantime, make the transfer. There won't be a second reminder. Let's get this over with. Finish that persistent bastard. It won't take long. In the meantime, make the transfer. There won't be a second reminder. Да они убивают, блядь, просто не дают постоять, блядь, нигде. Ёбаный рот. It won't take long. In the meantime, make the transfer. There won't be a second reminder. Я вообще не понимаю. Enemy sighted! Let's get this over with. Finish that persistent bastard. It won't take long. In the meantime, make the transfer. There won't be a second reminder. As you request. Initiating new attack. Ёпт. Откуда он так бахает? Ай. Как он? It was to keep him busy, sir. We're preparing a full-blown attack behind the gate. Execution in progress. Commencing. Very soon. Target. Enemy puts an active resistance. You should have taken my team. You
RoboCop has entered the construction site. I repeat, RoboCop has entered the site. That wasn't part of the plan. Minor drawback. Cobra assault cannon operatives are getting into position. There's no way past that force. Cobra cannon? Now we're talking. Yes, sir. The best money can buy. Oh. Keep going, brave little man. Just a little further. Нихуя. Это... Ой. Ой-ой-ой. Или оно сначала и было? Сука. А не, оно вот сюда. Ладно. Надо какую-то снайперку, что ли, найти. Тут у них ничего не валяется такого. О! Неплохо было бы снайперочку какую-то. Может, все попропадало, наверное. Так, ну-ка подожди. Навыки, броня. Подбавимся брони немножко. У меня теперь два режима: одиночный и тройные, как и были. Блять. Пиздец.
Так, еще одного снял. По-моему, ага. Да сколько вас там, блядь? Ой, не ту. Что? Да-да. Бойку дает. Дополнительный урон от оружия. Броня. Снижение урона. Ой! Тихо. RoboCop has reached the sniper's nest. I don't get it. It's like he's reading our every move. Has your broadcast been compromised? No chance, sir. Our comms are secure. What are you going to do about this situation? We're sending our prime unit. Blitz troops should get rid of him once and for all. I've heard that before. Make sure it turns out to be true. Grenade! Вот теперь я с вами, блядь, поиграюсь. Так, тихо, 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 тихо.
Вот что такое кобра. Я думал, это роботы какие-то. О, дайте-ка сюда. Блять. На ракетницу это я зря выкинул, короче. Где она была? Сейчас уже не найду. Как назло, блять. Она уже там, да, была? Ну, придется. At this point, you either get your robots online or we are out. Definitely not being paid to get slaughtered. Бля, компы. Компы. Быстро они что-то. Быстро они пушки подразъебали. Бля, одна еще целая, но... Что она и не очень, чтобы работает.
Swift and efficient. And damage sustained. Maximum performance. Target. Copy that. Throwing explosive. Swift and efficient. Mission comes first! Phase 2! Stop resisting our action of justice! My jurisdiction! Hostile activity! I am the police! Abide my jurisdiction! Drop your weapon! Surrender! Subject to authority. Enemy contact! Engaging target. Doing fire! Following orders! 3. As you request. Give up peace. This is unreal! He's like the little engine that could! You better pray you got money in the bank. It's your last chance to make the payment or we part ways. Don't you worry your head about it. I've got this.
Блять. Пиздец. Не ожидал я их. Что их там столько. Ого. Да, сын садится уже.
last chance to make the payment or we part ways. Don't you worry your head about it. I've got this. Jurisdiction. Ну, это я ночник еще не закончил. Бля, нихуя себе, сколько их там, блядь. Заебись тебе на пулемете там сидится, блядь. Сука. О. Ой, пизда. Один еще выжил как-то. Так, это натуральный минус. А, это толстый, блядь. Снайпера, блядь, давай. Где ты там? $75, аптечки нет. О! Только это не та. Снайперка. Привет, бабайка, кстати. Да я куда это? Сильно жарко, даже рот некогда открыть. What are you doing? Why did you stop?
That is not what I pay you for. Turns out you don't pay us at all. What? The money transfer didn't go through. We will settle this. Have your machines fight your battles for you. We don't work for free. No hard feelings, RoboCop, just business. I have bigger fish to fry. You ungrateful fucks! You closed the door on the most ambitious project in this goddamn city! Surrender, or there will be trouble. I still have an army that will fight no matter what. So, RoboCop, prepare to meet your demise. Оба. Нихуя, я аж подскочил. Is trouble. This isn't over. Stay away. Stay the hell away. Dead or alive, you are coming with me. Так, куда он убил? You will regret throwing this opportunity away. Useless fucking machines. Can't you see? OCP is lying to you. I was the only one who was frank with you from the start. Ну куда ты уже бежишь, блядь? Некуда уже бежать. Can't win this. Not while OCP still stands. There is nowhere else to go, Wendell Antonowski. That's not even my real name. OCP gave me that identity. They knew evoking your past affects you. They wanted you emotional to better manipulate you. You keep sacrificing yourself, and that's admirable. But at some point you have to ask yourself, for what? For the city that wants to witness your downfall? Or for the company that keeps sabotaging you? Join me. Together we can hold OCP accountable. Another empty promise. You hunt criminals down. Oh, let's make a stand against the biggest criminal of them all. It's time for you to stop obeying OCP and start putting yourself first. Locking you up is putting myself. Чё он с ним так долго возится? A mistake. Сейчас он возьмет какой-нибудь автомат. I am only human. Then why don't you die like one? Не возьмет. Ну, только не упади. Красиво, блядь. Is it done? Is Wendell Antonowski dead? What about the city? Everyone pulled through. We've got it under control, I think. We just got here moments before you. People are exhausted and trying to catch a little sleep. But I'm sure they would prefer catching up with you. I will keep that in mind. And Murphy, good job. Все. So it's true. He's dead? I am sorry that it did not happen in front of cameras. That's all right.
There's always another story. But tell me this. You killed the guy who started this all, exposed UEDs for what they are, and made sure they won't replace cops. You contained the riots and at least postponed the creation of Delta City. What is your question? After doing all that, why is no one celebrating? That is not why we do this. What a thankless job. Actually, maybe that's a story worth pursuing. Would Channel 9 be interested? Funny you should say that. I'm considering jumping ship. I realized that blindly chasing a story that would nail OCP made me hurt a lot of people who didn't deserve it. Mainly you. There's this local paper that does what I always said I wanted to do. They help people in the community and give them a voice. Oh, and it probably wasn't clear, but I tried to hide an I'm sorry somewhere in all this. Noted. I'm glad. See you out there, Robo. You will. You caught me sleeping at the desk. It's like I'm trying to convince you that I'm not cut out to be an officer. We are all tired. I talked to Reed and he said that someone from OCP already contacted him. Since the UEDs turned out to be a bust, they'll be reinstating everyone. Everyone that meets the criteria, of course. Since Becker no longer needs me, I think that's the end of my career. Will that stop you from sending in another application? What? No, never. You can count on my recommendation, officer. You do that for me? I don't know what to say. Thank you, RoboCop. It's been an honor. So, Antonowski finally got what he deserved. Damn right. No escaping the grave. Гульчик опять здесь. We got Wendell. Over the course of our relationship, I've grown enough to admit that it was mostly you who took down Wendell. So, good job, Tin Man. That guy brought a lot of suffering to this city. The phone calls I got from people begging for help made my stomach turn. It was overwhelming. At first, I didn't know what to do. But that did not stop you. You proved competent. Not to pat myself on the back, but I really did. Just, who knew that selflessly helping others is so exhausting? And rewarding. Yeah, you may be onto something there. I checked on the folks that called in to make sure they're safe. And they were. But now, I need to catch up on my beauty sleep. I can't believe I'm the only one here. Don't they know there are mattresses back here? They probably mind the vomit stains. Beggars can't be choosers. See you around, partner. Так. С кем там еще надо поговорить? I'm so tired I can't move a muscle. Oh, that's a shame, because the guy from the Holy Cow joint У нас thank you for all. It is safe out there again. Oh, thank you. But I felt pretty safe ever since you left me with your partner, Officer Lewis. Feisty little thing, isn't she? She makes me feel safe too. Usually I'm a little anxious about leaving my patients, but these past couple of days I've gotten to meet some of the people in your world. Despite your circumstances, you've made a good life for yourself, Alex Murphy. I'm confident in saying that I'm leaving you in good hands. Thank you, Doctor.
You know, I've been selected to join the Committee on Integration of Cybernetic Organisms into Society. I think it's important for people to know what I've learned here with you. I'll pass my conclusions along, and I hope OCP will do right by you. At least this one time. Goodbye, Alex. Robo, Lewis was looking for you. She's in the locker room. You don't look so hot. Was your neighborhood affected by the riots? I don't know. Once they begin, I was too afraid. Да, была бы в этой игре озвучка, было бы That you, partner? что-то интересное. Так вчитываться надо. So it's done. It is. Did Wendell do one of his kill him speeches after which he always leaves? He did. What a cheeseball. So, are you gonna stand around like that the whole day? Come on, sit down. A lot of things have changed since I wasn't around. For one, I've heard that there's another woman in your life. Another woman? Dr. Blanche? Seems that you two spent a lot of time talking together. I'm glad that there was someone you could lean on while I was away. You've been under a lot of pressure lately. It felt like every night at the hospital I was seeing your face on the news. People trying to dissect your every word, question who you are, your past, your future. I wanted to say how proud I am that despite having all those people look at you under a microscope, you remain so composed. I know I wouldn't handle it that well. So, how did you do that? I had help. Oh, that little thing? It served as a reminder of who I am, who I have always been. A great police officer? Among other things. I just want you to know that if you ever need to talk... I know, Lewis. Thank you. So, what's next for us, partner? Our morning shift is about to start. I'll get my gear. You've got to see this! Moments ago, what was reported as an unidentified creature has entered the OCB headquarters and is creating havoc. Reports of numerous casualties are coming in. No one seems to know what caused the chaos, and most importantly, who is going to stop it. I guess the shift's starting early. Ready, partner? I was born ready. Опять? Господи. Говоришь, конец-то. Я думал, уже конец. What the hell? It's like a hurricane came through. Stay alert. Что там у вас по навыкам? Это уже не особо есть, наверное, смысл. At least we have chopper support. No such luck. That's a TV helicopter. They're here already? We have wounded. What happened here? It was furious. It destroyed everything in its path. What did? A monster. Robo, I'm in the Channel 9 helicopter. I'm seeing a lot of movement on the executive floor. I know exactly where that is. We need to get up there. No, get the injured out of the building. I will handle what is up there. You sure? Positive. You heard him. Let's evacuate everyone. Hurry up!
finding more and more wounded, and they're all giving me consistent descriptions. So unless everyone is getting it wrong, there's an old friend waiting for you upstairs. You can expect... Trouble? That's right. Make sure there is no one left in the building. Will do, partner. Подожди, этот наркоманский робот, что ли, там сейчас будет? I see you. That thing just moved to the western corner of the executive floor. It's something. Ну, пускайте уже, мне аж интересно, что там нас ждет. Кран разбитый. Двери не открываются. What do you want from me? Точно это. RoboCop, my #1 guy. There seems to be a misunderstanding. RoboCop, I wanted to leave you a message before I undergo this procedure. It has been a long and laborious process, but it has given me the opportunity to observe you closely. The old man. That you? I didn't know. I didn't mean to. Only now do I truly understand what others see in you. I realize why they cheer you on, root for you. And it is because they can look past your metal exterior and see that somehow you haven't lost your humanity. That puts my mind at ease. You made me realize that I do not have to fear what is about to happen. I can remain human, as you have. Selfless and devoted to something bigger than myself. Uncorruptible. And that is what I always strive to be, Doc Murphy. I cannot wait to see what the future has in store for us. You sold this city's future. That leaves one question. Scrapyard or prison, creep? Murphy, what the hell was that? Just an old friend. Do you need backup? I repeat, do you need backup? Negative. Copy that. Так, по реактору. О! Sounds are making me nervous. Are you sure you're all right? Affirmative.
starting to shake. We're nearly done with the evacuation. Что у него это... Где реактор нихуя не простреливается. Хотя... Ну, по идее, если бы он прострелился, было бы хорошо. Так. Что если переключиться на один патрон? Ой. Так. Надо и чекаться с ним. Мы это все пропускаем. О. Those sounds are making me nervous. Are you sure you're all right? Affirmative. Еще бы гранатомет найти бы где. О.
Он так моментально, блин, догоняет. Еще. Он тебя добил или я критически попал? Where the hell are you? I've lost visual. Murphy, we got everyone out. Be careful. The building will not hold. You need to get yourself out of there. I'm in the middle of something. Нет. Пиздец. Отсюда. Murphy, what the hell was that? Do you need backup? I repeat, do you need backup? Copy that.
We got everyone out. Be careful. The building will not hold. You need to get yourself out of there. I am in the middle of something. Польки. Какой бы нибудь автомат бы посерьезнее. Да, бля. Да, блин, ну. Вот как долго его мариновать надо. Не-не-не-не. Фак. Фак. Беги. Вот так.
Going somewhere? I don't like what I'm seeing. The building's actually shaking. Get out while you still can. Да, быстрее! Че, я по нему не попал ни разу? Да ты рофлишь. Нет! Пизда. Я же взял хилку, только не сначала. Нет! Сука! Murphy, what the? Do you need backup? I repeat, do you need backup? Copy that. Ну могли бы уже с половины дать хотя бы, ё-моё.
Пиздец. Murphy, what the hell was that? Do you need backup? I repeat, do you need backup? Negative. Copy that. We went downstairs. What? Murphy, we got everyone out. Be careful. The building will not hold. You need to get yourself out of there. I am in the middle of something.
Так, надо побегать. Сука. Нет, убьет. Сука. Ой, блин. Сука. Ну завтра ж начнешь стрим, с первого раза пройдем же, блядь. И будет стрим на 5 минут, блядь. Just an old friend. Do you need backup? I repeat, do you need backup? Negative. Copy that. Murphy, what the hell? И почему сначала, блядь? Почему не...
Это пиздец. Господи. Какой душный, блядь. Murphy! Do you need backup? I repeat, do you need backup? Душный тем, блядь, что с самого начала, нахуй, каждый раз. Downstairs. What? Murphy, we got everyone out. Be careful. The building will not hold. I am in the middle of something.
Здесь хотите? Приходите. Ой. Что все еще такого покидать можно? Сука. Черт. Ну, ёпт. Да блин. Ну, хватит уже.
Да не-не-не-не-не-не! Ша. Ой, ну, пиздец. Не, блядь, мне не хватает. Завтра. Пусть он будет хоть 5 минут, но завтра я уже не могу. Столько его гасить долго, блядь, и... Ой. Не, завтра сорян. Все, я уже не могу.